Hello, my dear students. In the last class, we discussed about about the heating effect of electric current. That is the Joule's law of heating. Okay. We got H is equal to I square R T. H is equal to I square R T. Here I is the current, R is the resistance, and T is the time. So now, today we will discuss about practical applications of heating effect of current. Practical applications of heating effect of current. Okay. You see, we have already known that when a current flows through a conductor, heat is produced. Okay, and thus energy is lost to the surroundings. But there are many useful applications of a heating effect of current. In case of in case of iron, toaster, in such things, heat is produced in a very large amount, which is very useful for us. Okay. Again, in case of bulb, large amount of heat is restored by the filament. Large amount of heat is restored by the filament so that it gets heated and produce light. Okay. Filament bilake bahut heat tahati dhori rakhibo pare, jar kane tahati gorom hoi pelai light produce koribo pare. Thik ase. Our bulb bilakot, the bulbs are generally used with bulbs are generally filled with inactive argon and the nitrogen gases so that it gets a long life. Okay. Another common application of Joule's heating is the fuse used in electric wire. Electric wire will what fuse to use kore. Jetia when an excess current, jetia otirikto current filamental di par hoi jay, tete filamental jothesto poribone heat up hoi jabo, or heat up hoi gele ki hobo, it breaks, filamental sigi jabo, sigi pelai appliance to damage hoar pora save koribo. Thik ase. The fuse is placed in series with the device. Fuse to khora device tor logot series ot thakibo jate jita kisi to current jabo he current to agbe fuse dal di jabo, fuse dal tetia heat hoi jabo, heat hoi pelai fuse dal sigi jabo ar tetia ki hobo he excess current to he jitu device ase he device to flow hobo noare. The fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain or similar material with metal ends. আমাৰ যিবিলাক যিবিলাক ডমেষ্টিক পাৰপাছৰ কাৰণে ফিউজ ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক জেনেৰেলি থাকে 1 এম্পিয়াৰ 2 এম্পিয়াৰ
3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. Okay? Suppose এটা ইলেকট্রিক আমি যদি এটা ইলেকট্রিক সাপোজ আমি এটা ইলেকট্রিক আয়রন কনসিডার করলো সাপোজ তার পাওয়ার দিয়া আছে 1 কিলোওয়াট ভোল্টেজ দিয়া আছে 220 ভোল্ট 1 kilowatt means 1000 watt. Therefore, current I is equal to P by V. P means 1000 by 220. Okay? This means 4.54 ampere. That means current to kiman jabo lagibo? The current must be 4.54 ampere. Okay? তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাত কিমান এম্পিয়াৰ ফিউজ ইউজ কৰিব লাগিব দেন উই হেভ টু ইউজ এ ফিউজ অফ 5 এম্পিয়াৰ মানে 5 এম্পিয়াৰতকৈ যদি বেছি কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ফিউজটো বেয়া হৈ গুচি যাব তেতিয়াহ'লে আৰু লগে লগে আমাৰ আইৰণটো ছেভ হৈ যাব ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰটো আমি লাষ্ট ক্লাছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ অ'কে Now, what determines the rate at which energy is delivered by current? If the answer is power. Number 2, an electric motor, you see the questions, an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. Okay? Motor ta diya ase, motor to current diya ase, I is equal to 5 ampere, V to diya ase 220 volt. So power to lebo lage, power P is equal to VI, so it will be 220 into 5, that means 1100 power unit to asle watt so to 1100 watt eto hoise amar power ইয়াত দিছে লগতে আৰু এনাৰ্জি কনজিউমড ইন 2 আৱাৰ 2 ঘণ্টাত কিমান এনাৰ্জি লছ কৰিব কিমান এনাৰ্জি কনজিউম কিমান এনাৰ্জি খাব that is 1100 watt means watt মানে হৈছে জুল per second that is in 1 second it consumes 1100 joule. Joule মানে হৈছে watt মানে হৈছে joule per second means 1 সেকেন্ডত 1100 joule consume কৰে 2 hours মানে কিমান হ'ব therefore in 2 hours that is 2 hours of kiman second ho 7200 second it consumes 1100 into 7200 that means 72 into 11 792,0000 that is 7.92 into 10 to the power 6 joule. Okay? Okay? এতিয়া আমি আহো এক্সাৰসাইজ পেজ নাম্বাৰ 220 পেজ নাম্বাৰ 220 Question number 1. A piece of wire of resistance capital R is cut into 5 equal parts. এডাল wire আছিলে resistance to তাৰ R আছিলে
পাঁচটা ইকুৱেল পাৰ্টত ভাগ কৰিলে, ইকুৱেল পাৰ্ট হ'লে পাঁচটা ৰেজিষ্টেঞ্চটো ইকুৱেল হ'ব, কিমান হ'বগে? Resistance of exercise number 1. Resistance of each part is equal to কিমান হ'বগে? 5 ভাগ কৰিলে, সো এভাগত কিমানকে হ'ব? r/5. That is that these parts are then connected in series, and now we have to find the equivalent resistance. Therefore, if they are connected in parallel, then যদি parallel connection করে তাহলে কি হবে? 1/r dash is equal to 1/r/5 plus 1/r/5 plus 1/r/5 plus 1/r/5 plus 1/r/5, it will be equal to 5/r plus 5/r plus 5/r plus 5/r plus 5/r. কিমান হৈ যাব তেতিয়াহ'লে? 25/r. এটা আমাক কি দিব লাগে? ইয়াত বিচাৰিছে দেন দ্য ৰেচিঅ' r/r dash, ইয়াত আছে 1/r dash implies r/r dash is equal to 25. ঠিক আছে, r/r dash টো ওলাবগে 25. Okay, next is question number 2. You see, which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? A to দিয়া আছে দিয়া আছে question number 2. ये दिया আছে I square R, B दिया আছে IR square, C दिया আছে VI, D दिया আছে V square. ओके, আমি পাওয়ার মানে I square টো পাইছো, P ইকুয়াল VI পাইছো, P ইকুয়াল V স্কয়ার পাইছো, এইটা আমি ফর্মুলা হিসেবে পাইছো। তাহলে নোহোৱা কোনটো থাকিলে? This one is the answer. This does not represent power. Okay, next question. An electric bulb is rated 220 volt
an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be power to dia ase electric power 3 number acha P is equal to dia ase 220 volt, sorry V দিয়া আছে 220 volt, power দিয়া আছে 100 watt. Therefore resistance will be, one thing you have to remember, resistance to সদায় একে থাকিব, যি সেন্সৰ resistance সদায় একে থাকিব, ঠিক আছে। তেতিয়া হলে আমি জানো P is equal to V square by R, তো ইয়াৰ পৰা R টো কিমান ল'ব, V square by P, P দিয়া আছে 220, ওপৰত V দিয়া আছে, P দিয়া আছে 100, V square 220 into 220, so it will be 484 ohm. It will be 484 ohm. এটা আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি বিচাৰিছে, যদি 110 ভোল্ট হয় তেতিয়াহ'লে পাৱাৰ কিমান হ'ব। নাও V is equal to 110 volt, P is equal to question mark. Now therefore P is equal to V square by R implies P is equal to V square, we are given 110 into 110 divided by 484. Okay? into 110 divided by 484, then it will be how much? The answer will be 25 watt. Okay? Answer to हो गए 25 watt. So this is the answer. Again you see V first case, V have 220 volt. So P is equal to V square by R. R to equal 484. আকৌ next time is V to 110 volt. তো P to কিমান লেভেল দিছে, P is equal to V square by R. রেজিস্ট্যান্স সদায় এটা বস্তু একে থাকিব, তাহলে P is equal to হবে 25 watt. Okay? এতিয়া
Next question. Question number 4. Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then in parallel. Okay, দুডাল wire দিয়া আছে same material and equal length and equal diameters, মানে তাহাঁতৰ ৰেজিষ্টেন্স একে হ'ব কাৰণ ইকুৱেল লেংথ আৰু ইকুৱেল ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে, তাৰমানে ইকুৱেল এৰিয়া ক্ৰছ ছেকশ্যন হ'ব, চ' তাহাঁতৰ ৰেজিষ্টেন্সটো ছেম হ'ব। প্ৰথমতে কানেক্ট কৰিলে চিৰিজত ছাপ'জ ৰেজিষ্টেন্সটো মই ধৰি ল'লোঁ। Question number 4. Let resistance of each wire is equal to R. In series connection, R S ধৰিলো আমি, R plus R হ'ব, series of formula R1 plus R2, R plus R twice R, parallel কি হ'বগে? In parallel connection, আচ্ছা এটা হিট প্ৰডিউস কিমান হ'ব? Heat produced I square RT. It will be H is equal to I square into RS means twice R. Time to আমি same ল'ব লাগিব, parallel series same time ল'ব লাগিব। এটো H1 ধৰিছো। Equation number 1. In parallel connection, RP parallel হলে কি হবে? 1 by RP is equal to 1 by R plus 1 by R means 2 by R. That means RP is equal to R by 2. Therefore, heat produced H2 is equal to I square RP T. It will be I square into R by 2 into T. Equation number 2. তাহলে হিট প্রোডাকশনের রেশিও লিব লাগে সিরিজ টু প্যারালাল, তাহলে কি হবে? Therefore H1 by H2 is equal to I square 1 by 2 equation 1 by 2 কৰিব লাগিব। 1 by 2 into H1 by H2 is equal to I square into twice R into 2 তলত হ'ব I square into R by 2 into T. So it will be, the answer will be 4:1. T cancel, I square cancel, so it will be 4:1. Okay, thank you. I will discuss in my, the next topics I will discuss in my next video. Thank you.